It seemed like an odd way to spend a Saturday, watching the blood sports at a festival for far-right extremists. This was the summer of 2019, and I'd gone to Ukraine to learn more about these groups. From the crowds, one thing seemed pretty clear about them. They weren't bothered by the fact that this event was organized by the Azov movement, a far-right group that has increasingly been linked to violence around the world. The shooter is linked to a 74-page manifesto filled with white supremacist rhetoric. FBI agents say he expressed a desire to travel to Ukraine to fight with a far-right paramilitary group. At least one member of an American hate group also trained in Ukraine, with Azov Battalion. According to the FBI, domestic terrorists killed 39 people in fiscal year 2019, making it the most deadly year for domestic terrorism since the 1995 Oklahoma City bombing. The threat of white nationalism has evolved since Oklahoma City, where a domestic terrorist used a truck bomb to kill at least 168 people. Police don't tend to see such terrorists as lone wolves acting in isolation anymore. It's become clear to law enforcement that these attackers often have links to a global network, one with common goals and a shared ideology. We are looking very hard at white supremacists or neo-Nazis here, connecting through social media online with like-minded individuals overseas, and in some cases actually traveling overseas to train. Over the last few years, experts in violent extremism have grown especially alarmed about the Azov movement. The group emerged from the revolution that swept across Ukraine in 2014, and it has gotten a lot stronger amid the ongoing war with pro-Russian forces in eastern Ukraine. The fighting in that region has become kind of ideal breeding ground for militias like Azov. At their public events, one thing that surprised me was how many Ukrainians tend to see Azov not as militants or extremists, but as war heroes. In Kyiv, the capital, I watched an Independence Day parade where veterans of the Azov Battalion marched alongside other volunteer militias, surrounded by cheering crowds, who thanked them for defending Ukraine against Russia. But even at the march, there were signs of the far-right ideology that's so common inside Azov. The symbols on their flags have been especially controversial. Azov says it combines the letters I and N for idea of nation, but extremism experts see it as an emblem of Nazism. The official symbol of Azov, it's a version of 𝗲𝗏𝗱𝗏𝗏. It was one of the symbols of one of SS division during the World War II. It is one of more or less usual symbols for neo-Nazi groups all over the world. And it's not just about their symbols. When it was founded in 2014, Azov drew many of its commanders and recruits from Ukraine's most notorious far-right groups, including outright neo-Nazis. We basically recruited everyone who could hold weapons in their hand when Ukrainian state was paralyzed and the defense of Ukrainian state was totally in the hand of Ukrainian volunteers. So there were many war adventurers, guys who believed that they are on kind of ideological tour to save maybe the future of the West and so on and so forth. So the future of the white race? Or, yes, yes. Azov's paramilitary wing is now a major fighting force, with its own bases and training grounds near the front lines of the war against pro-Russian forces. Друг румын. Я командир другої роти другого батальйону оперативного призначення. В Азове с 2014 года служу, продолжаю служить и буду служить до пенсии. Азов в этом районе стоит на рубежах, которые указаны у нас на карте. Отсюда мы не даем продвигаться противнику в нашем направлении и захватывать территории наши в дальнейшем. То бишь стоим на оборонительных рубежах. Расскажи о подготовке Азова к этому выезду. Чем мы занимались до этого выезда? До этого выезда, чем мы занимались до этого выезда? До этого выезда мы занимались подготовкой и так далее, потому как не выходили давно на передовую. Но в этот раз нас взяли в 30-ю бригаду, прикомандировали к Збройным силам. И мы проходили слаживание на полигоне в Гончаровске.
Вот, чтобы войти в взаимодействие с бригадой 30-й и являемся у них 5-м батальоном, считаемся. А ты можешь еще рассказать, как мы на базе подготовились, что мы тоже на базе, вот каждая... Конечно, я же объяснил, на базе мы занимались всегда боевой подготовкой специальной на полигонах. И, собственно говоря, были и другие у нас выезда, но без такого большого масштабного выезда. Вот и все. Насколько у Азова развязаны руки здесь? Да, полностью, в принципе, у нас руки как бы не развязаны, руки имеется в виду, а мы можем выполнять задачи, и какие мы считаем нужными, т.д. и т.п. полностью, без особого согласования. Но если же более какая-то конкретная нужна нам вооружение, может быть тяжелым каким-то поработать, то да, мы созваниваемся и запрашиваем добро. В целом мы полностью автономны. Хорошо. Как типа ведутся бои в соответствии с минскими протоколами? Ну, насколько это тяжело, не тяжело? В целом мы стараемся придерживаться протоколов минских и договоренностей. Но иногда бывает, что ежели противник работает по нам с тяжелого вооружения, более 100 мм, то и мы отвечаем им точно так же. Вот, тут похожий вопрос. Какое оружие использует против нас противник и что мы предпринимаем? Противник использует вооружение 120-е минометы и работает с артиллерией, с крупной, то бишь и гаубицы. У них работают танки иногда. Вот, РЗСО иногда применяют очень не часто, но тем не менее. Вот, а что мы отвечаем адекватно им в ответ, точно таким же вооружением, если оно у нас есть. Brad Galloway with the Center for Hate, Bias, and Extremism has studied the Azov Battalion. He says that while some neo-Nazi groups prefer to be discreet with their imagery, the Azov Battalion is more forthright. German news found members of the unit sporting SS symbols and swastikas, and Azov prominently places the wolf's hook and black sun, two symbols favored by the Nazis, on its crest.